Adika, adika, edalolaya adika, tare, neda. అనగనగా ఒక ఇంటిలో రెండు ఈగలు తిరుగుతూ ఉన్నాయి. ఈమె బ్రీ ప్రజెంట్ అమెరికా ఉంటూ తెలుగు మీద ఆసక్తితో చదవడం రాయడం మొదలుపెట్టింది. తెలుగు పైన మరింత రీసెర్చ్ కోసం రీసెంట్గా హైదరాబాద్కి వచ్చింది. సో బ్రీని ఏబీపీ దేశం ఆఫీస్కి ఇన్వైట్ చేశాం. అసలు ఆమె తెలుగు ఎలా నేర్చుకుంది, ఎక్కడ నేర్చుకుంటుంది, తను మాటల్లోనే విందాం. నమస్కారం అండి, నేను బాగున్నాను. మీరు ఎలా ఉన్నారు? నేను కూడా చాలా బాగున్నాను. మీరు ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో ఉన్నారు. హైదరాబాద్కి ఎందుకు వచ్చారు? సో నాకు ట్రావెలింగ్ అంటే ఇష్టం, కొత్త కల్చర్స్ ఇష్టం, మరియు నేను తెలుగు భాష నేర్చుకుంటున్నాను. సో యుఎస్ఏలో తెలుగు ప్రాక్టీస్ చేయడం చాలా కష్టం, బట్ ఇక్కడ స్పీకింగ్ ప్రాక్టీస్ చేయడానికి మరియు ప్లేసెస్ కల్చర్ చూడడానికి వచ్చాను. తెలుగు భాష ఎందుకు నేర్చుకుంటున్నారు? సో నేను కొన్ని హిందీ సినిమాలు చూసాను. ఆ తర్వాత నేను కొన్ని తెలుగు సినిమాలు చూసాను. అవి బాగా నచ్చాయి. సో I wanted to learn Telugu in order to be able to better understand movies and, of course, watch without English subtitles. ఎలా స్టార్ట్ చేశారు తెలుగు నేర్చుకోవడం? సో నేను ఇంటర్నెట్లో సెర్చ్ చేశాను, కొన్ని తెలుగు రీసోర్సెస్ చూసాను. అవి ఇంగ్లీష్లో ఉన్నాయి. ఆ తర్వాత నేను ప్రైవేట్ ట్యూటర్స్తో నేర్చుకోవడం స్టార్ట్ చేశాను. ఎలా అనిపించింది ఎక్స్పీరియన్స్ నేర్చుకోవడం, తెలుగు నేర్చుకోవడం? So in the beginning it was really hard because there's less resources available for learning the Telugu language. And of those resources, a lot of them were in English. Finding ones in Telugu is hard, but also the Telugu alphabet itself was so big that it was really intimidating. But నేను అక్షరాలు నేర్చుకున్నాను. నేను అచ్చులు, హల్లులు, గుణింతాలు, ఒత్తులు అన్నీ నేర్చుకున్నాను. ఆ తరువాత learning Telugu became much easier. Once you can read the Telugu language, you no longer have to ask people how to pronounce words. Telugu letters are very consistent in pronunciation. Also, I was then able to search Google in Telugu and find resources on my own. Okay. So, what were your first words in Telugu? నా మొదటి పదాలు 0, 1, 2, 3. ఆ తర్వాత ఇల్లు, కుక్క, ఇది, అది, పుస్తకం, గడియారం, కలము, కాగితము, ఈ పదాలు నేర్చుకున్నాను. Yeah. Who's your favorite poet or author, or have you reached that stage where you have favorite poet or an author? సో నేను ఇంకా బిగినర్ అండి. సో I don't know enough to be able to have favorites yet. But నా favorite pustakam for learning Telugu is called An Intensive Course in Telugu, and it's by the Central Institute of Indian Languages. So this was actually one of the first books I ever used for learning Telugu, and now I use it to help others learn the basics in Telugu. Yeah. Is there any Telugu poem which you have really liked, which you want to recite for us? నాకు ఇష్టమైన పద్యం అనగా ననగా రాగా మతిశయిలుచు నుండు తినక తినక వేము తీయ నుండు సాధనమన పనులు సమకూరు ధరలోన విశ్వదాభిరామ వినురవేమ. ఇది లైక్ దిస్ పోయమ్ హ్యాస్ టేకెన్ మీ బ్యాక్ టు మై స్కూల్ డేస్, బికాజ్ మేము స్కూల్లో నేర్చుకున్న పద్యాలు ఇవన్నీ కూడా, స్కూల్లో తెలుగు నేర్చుకున్న స్టార్టింగ్లో మొదట నేర్చుకునే పద్యాలు ఇవన్నీ కూడా. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ టేకింగ్ మీ బ్యాక్ టు మై స్కూల్ డేస్. బట్ పద్యాలు ఇవన్నీ ఓకే, బట్
Do you watch movies in Telugu? What movies have you liked so far? నేను చాలా తెలుగు సినిమాలు చూసాను. సో లెట్స్ సీ, హైదరాబాద్లో నేను RRR సినిమా చూసాను. ఇంకా తెలుగులో చార్లీ సినిమా చూసాను. I really love Telugu movies. What do you want to do with the knowledge of your Telugu language? ఇప్పుడు తెలుగు నేర్చుకున్న తర్వాత ఏం చేయాలి నా తెలుగు లాంగ్వేజ్ తోటి? Chala things, so many things. So one thing that I want to do is help build more awareness of the Telugu language. Back home, when I tell people I'm learning an Indian language, they always think Hindi. So many people don't even know about Telugu. So help build more awareness. Next, I would like to help teach people Telugu, especially learning to read and write Telugu. So learning aksharalu, gunantalu, ottulu. When I first started learning Telugu, these things were very intimidating. And many of the learners I've met, they also think it's very intimidating. So many people start learning in English and it only makes it harder. So I really want to help promote and also help teach people to learn to read and write in Telugu. There's less resources available for learning Telugu, so I would like to help create more resources. For example, I made a cue card for the family tree, and my friends and I are building Telugu digital games. Okay. So also I really love Telugu movies and songs and moral stories. In the future, I would like to write Telugu film scripts, Telugu songs, moral stories. And last but not least, I would like to be able to speak in 100% pure Telugu, which if you want to write in Telugu, like pure Telugu is very necessary. Yeah. అప్పుడెప్పుడు పక్కు నాదంబరముగాను సజ్జనుండు పక్కు చల్లగాను కంచు మ్రోగునట్లు కనకంబు మ్రోగున విశ్వదాభిరామ వినురవేమ. ఇంకోటి, హ్యావ్ యూ నోటీస్ దట్ తెలుగు ఇస్ అ లాంగ్వేజ్ ఇస్ దేర్, కానీ రీజియన్ కంటే తెలుగు 2 రాష్ట్రాలు. సో 2 రాష్ట్రాల్లో యాక్సెంట్ మారుతూ ఉంటుంది. లైక్ తెలుగు యాక్సెంట్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ టు రీజియన్. హ్యావ్ యూ ఫేస్ దట్ ప్రాబ్లమ్? బికాజ్ హైదరాబాద్ తెలంగాణ యాస అన్నది ఒకటి ఉంటుంది, రాయలసీమ యాస, కోస్తా యాస, ఇట్లా డిఫరెంట్ యాక్సెంట్స్. మీకు ఎప్పుడన్నా అది, హౌ డూ యూ ఫైండ్ దట్? Yeah, I've definitely noticed a lot of accents. Like, I tried watching the movie Pushpa, and it was very hard to understand. Also, in public, a guy once went up to me and he said, "Enduku vachindru?" And I've never heard that before. So normally I'm used to like, "Enduku vacharu?" But as a beginner in Telugu, even just hearing regular Telugu is hard, especially in India. People speak very fast, or at least it sounds that way as a beginner. But yeah, once I do learn Telugu, I would love to travel to the different parts of Telangana and Andhra Pradesh, see the villages and learn how people speak in different areas. And that'll surely help me watch more Telugu movies. Yeah, and while that is there, another question that I wanted to ask. See, like right now in Telugu, if we say there are a lot of words because the syllables and words are not there in English. Was it difficult for you? Like for example, fact. If we write it, a fact it's FACT, but in Telugu, if we write it, it is fyakt. So was such words difficult for you when you were learning? So it was a little bit of a struggle at first. When I first started reading, I was very slow at reading Telugu, like a 5-year-old, you know. And so in order to practice that, I started looking at Telugu news articles, because a lot of the times they write English words in Telugu. And that's when you get things like the pa used for fa. Also, some people, when they were teaching Telugu letters online, they would say this is pronounced as fa. And that was really confusing, because I had heard it as pa and both fa. But honestly, I think that the Telugu language is very efficient, and I love that it has consistency in pronunciation. So even though there's less sounds or different sounds, I really love it. Yeah, but what do you think about not having, like, like there is no proper dictionary. The dictionary that we still have is a very old one. What are your thoughts on that?
I think we definitely need more Telugu dictionaries. For a lot of languages in the world, when somebody wants to learn English, Spanish, German, if you look online, there's so many resources, so many different dictionaries. But for Telugu, there's one really good one and maybe 3 that I could find online. So we definitely need more Telugu dictionaries to make things more searchable and easier for people to learn. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ స్పీకింగ్ టు అస్ బ్రీ. Yeah. మీరు టైం తీసుకొని ఇక్కడ హైదరాబాద్ వచ్చారు, తెలుగు నేర్చుకోవడానికి వచ్చారు. మేబీ నెక్స్ట్ టైం మనం కలిసేటప్పటికి ఫుల్ ఇంటర్వ్యూ మొత్తం తెలుగులో చేద్దామని చూద్దాం. టిల్ దెన్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ గివింగ్ అస్ యువర్ టైం. Yeah, ధన్యవాదాలండి. అనగా ననగా రాగా మతిస ఇలుచునుండు తినగా తినగా వేము తీయనుండు సాధనమున పనులు సమకూరు ధరలోన విశ్వదాభిరామ వినురవేమ.